Hello, we are here again on Bravo Iwan on Bravo's Radio Indonesia. Salam Bravos, of course. I'd like to begin with that greeting to you. I'm Ahmad Sudirwan. This time I'd like to invite you to have a closer look into the development or the progress into the further police investigations into the murder case of Brigadir J. Huta Barat, one police personnel who was found dead over months ago in the house of Inspector General Ferdi Sambo, the former head of the Profession and Security Division of Indonesian National Police at the police headquarters, of course, in Jakarta. So, on the previous episode of our program, a day after the press conference made by the Indonesian Police Chief General Listio Sigit Prabowo, it was revealed that according to the Indonesian Police Chief General Listio Sigit Prabowo, that the Inspector General, of course in this case Inspector General Ferdi Sambo, was found was proven by the police investigators as suspect. At that time, Inspector General Ferdi Sambo was the fourth suspect as announced by the police chief on the press conference made by the police chief at the time on Tuesday, the 9th of August, 2022. So, a week later, what kind of development or progress that we now see? Actually, not very much yet, at least from the perception of the public, because one big question regarding this murder case that has captivated the Indonesian public for over a month now is the fact that the police themselves have yet to announce the very motive of the killing itself. Remember that during the press conference, the Police Chief General Listio Sigit Prabowo mentioned that one team specially assigned to investigate the case had already recommended to him, to the police chief, to make Inspector General Ferdi Sambo as a suspect, and that altogether then at that time there were then 4 persons proven as suspect based on the investigations launched. Now, a week later, we only hear that the police say that the total number of police personnel that are now being detained by the police, now a total of 16 police personnel. This is actually a new figure. If it was before only 11 police personnel being detained in the so-called special placement or penempatan khusus in Indonesian, now as of to date, there are a total of 16 police personnel now being detained, with the latest 4 actually personnel from the Jakarta Police Office. Now, once again, what about the motive? We only heard that the Indonesian National Police Headquarters mentioned, at least based on statement made by the head of the Barreskrim, or the institution within the police that is in charge of crime case. According to the chief of Barreskrim, Commissaris General Agus Andrianto, that the motive is now, of course, already in the hands of the police, but for certain reason he declines to reveal the motive to the public, saying that it will be revealed later during the trial of the case when it is already being tried in due course, of course. Setelah seminggu usai, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam jumpa persnya menyatakan bahwa Irjen Pol Ferdi Sambo menjadi tersangka
Sekarang ini kita belum mendapatkan perkembangan yang sangat signifikan terkait dengan lanjutan penyelidikan atau pendalaman penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh para penyidik Polri, karena ternyata motif kematian Brigadir J. Huta Barat sebagaimana yang disebut oleh Kapolri pada saat jumpa pers bahwa sedang dilakukan pendalaman-pendalaman, ternyata hingga kini pun belum bisa diketahui oleh publik. Setidaknya menurut Polri bahwa motif itu sekarang sudah diketahui dan itu ada di tangan para penyidik dan tidak untuk diungkap ke publik karena untuk alasan-alasan tertentu. Antara lain dikatakan oleh Kabareskrim Komjen Polisi Agus Andrianto bahwa selain karena ini adalah sesuatu yang sensitif, karena ini juga untuk menjaga perasaan baik keluarga korban maupun keluarga Irjen Pol Verdi Sambo, dan Komjen Pol Agus Andrianto mengulangi pernyataan bahwa ini akan diungkap tentu saja nanti pada persidangan kasus ini pada saatnya. Lalu apa perkembangan signifikan yang paling tidak bisa menjadi katakanlah sesuatu yang baru bagi publik setelah seminggu usai jumpa pers Kapolri yang menyatakan Irjen Pol Verdi Sambo sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir J. Huta Barat? Ternyata bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri yaitu Irjen Pol Dedi Prasetyo bahwa ternyata sekarang telah ada 16 personil Polri yang ditempatkan pada penempatan khusus atau sebetulnya adalah bahasa teknis Polri untuk lebih mudahnya dipahami oleh publik sebagai penahanan secara khusus, tentu saja di tempat khusus atau patsus, yaitu sekali lagi 16 personil polisi. Kalau pada saat jumpa pers oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dinyatakan ada 11 personil polisi yang menjalani penempatan khusus pada saat itu, kini sekali lagi telah menjadi 16 orang personil. Itu perkembangan yang dinyatakan secara terbuka oleh pihak Mabes Polri. Sementara di sisi lain, kita ketahui bahwa berbagai spekulasi masih terus merebak di tengah publik bermacam-macam, dan ini tentu saja masih di sekitar misteri yang menyelimuti latar belakang meninggalnya atau terbunuhnya Brigadir J. Huta Barat. Macam-macam karena tentu saja ini dibumbui oleh berbagai spekulasi yang bermunculan begitu rupa, secenderung liar bahkan di kalangan masyarakat. Tentu saja ini sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh pihak yang berwenang karena masyarakat bisa melakukan berbagai penilaian, dan tentu saja sebagaimana Anda ketahui juga dari berbagai spekulasi yang berkembang berdasarkan media, laporan-laporan media dan atau keterangan-keterangan yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait, baik yang mewakili kuasa hukum keluarga korban maupun kuasa hukum misalnya kuasa hukum Barada E atau RE yang kini sudah ditahan oleh Polri. Ternyata memang ada sejumlah fakta-fakta tanda kutip yang menjadi pemicu bagi berkembangnya spekulasi yang demikian rupa, demikian luas atau bahkan cenderung liar, sehingga itu pun juga membuat seorang Menko Polhukam, dalam hal ini adalah tentu saja Pak Mahfud MD, Menko Polhukam Mahfud MD, dalam beberapa kesempatan, terutama dalam satu kesempatan terakhir pada akhir pekan yang lalu, menyatakan bahwa mengulangi lagi pernyataan sebelumnya, kasus terbunuhnya Brigadir J. Huta Barat adalah sesuatu sangat sensitif, dan ini ketika diarahkan pada pertanyaan apakah ini menyangkut pelecehan seksual, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa apa yang bisa dikatakan adalah bahwa sesuatu ini merupakan sesuatu yang sensitif dan hanya layak didengar oleh orang dewasa. Sampai di situ saja. Dan ini pun kemudian menimbulkan spekulasi yang lebih jauh lagi dan akhirnya berkembang sedemikian rupa. Intinya ini masih merupakan sebuah misteri. So, this case, the killing of Brigadir J. Huta Barat is in fact an extraordinary case in the history of the Indonesian police. It is not necessarily the most serious case that ever
investigated by the national police. Many sides, many law experts have said themselves that it's not that difficult actually to investigate the case and to reveal all the facts, even in this stage or before the trial. But the fact is that it is seemingly stuck at this point, a week after the press conference made by the Indonesian Police Chief General Listio Sigit Prabowo. There has yet to be new findings or new facts being revealed by the police to the public in Indonesia. You know that the public have been captivated by this case for over a month now. Then although actually the police have already made it very clear in the announcement made during the press conference by the National Police Chief that the Inspector General, in this case, of course, once again, Inspector General Ferdi Sambo is in fact now already a suspect. He's accused of involvement, but not only that, he's even accused of being the mastermind of at least the shooting to the late Brigadier General J. Huta Barat. Now, one other suspect named Barada E or Barada R.E. has himself actually made or renewed his explanation or his witness to the investigators. The fact also that he has already changed lawyer to speak to the public or to the police investigators. This fact also caused further speculations why Barada R.E. or Barada E. made all these things, changing his explanations or his wordings to the investigators, and the fact also that he replaced his lawyer, all added up for or to more speculations that have been going around in the public in such a way that it has become quite wild so far, and that the fact that there has yet to be any explanation from the National Police themselves on the very motive of the killing itself has further give quote-unquote ingredient to all this mystery. So that's why I'd rather say this is an extraordinary case full of mystery, and it's easy to be further causing speculations among the Indonesian public. In the meantime, of course, we know for sure that the National Police Chief, in this case, General Listio Sigit Prabowo, has in his hand all the responsibility to ensure that the reputation of the Indonesian police would still intact by, of course, by investigating transparently this case, to invest this case transparently, openly, and to tell everything, every truth to the public, as asked by the President himself. We know that President Joko Widodo on that day, Tuesday, the 9th of August 2022, has summoned the National Police Chief General Listio Sigit Prabowo on the case, and then hours after that, the Police Chief General Listio Sigit Prabowo made his press conference. So we know that this whole thing, this whole drama, quote-unquote, not only captivates the public in this country, also, of course, it has come to the very attention of the President himself. So this has to be, the right way to express or to explain how the magnitude of this murder case
that occurred within the police corps that have been, once again, captivating the Indonesian public so far, and the fact that the motive has yet to be known. Kita masih menunggu apa langkah berikutnya dari para penyidik Mabes Polri terkait dengan kasus ini. Apakah mereka masih terus melanjutkan tentu saja pertanyaan-pertanyaan terhadap tidak hanya Irjen Pol Verdi Sambo tetapi juga kepada istri yang bersangkutan, dalam hal ini Ibu Putri Chandrawati, juga terhadap para tersangka lainnya, terutama terhadap Barada E atau Barada RE yang kini telah mengajukan dirinya sebagai Justice Collaborator atau JC, yang sebagaimana diungkapkan Kapolri, tentu saja itu menjadi hak yang bersangkutan. Tetapi kita belum mengetahui selanjutnya bagaimana dengan kelanjutan tuntutan atas diri yang bersangkutan, termasuk saya dalam hal ini adalah terhadap Barada E atau Barada RE. Apakah masih menyangkut pasal-pasal yang sama sebagaimana kita saksikan di layar, atau nanti kemungkinan dia memiliki celah sebagaimana diyakini oleh kuasa hukumnya yang baru bahwa kemungkinan kliennya ini atau Barada E atau Barada RE sangat mungkin bisa bebas nantinya pada persidangan, karena sebagaimana diungkap kuasa hukumnya bahwa Barada E atau Barada RE melakukan tindakan itu semata-mata karena menjalankan perintah atasannya. Tentu saja atasan dalam hal ini adalah Irjen Pol Verdi Sambo, mantan Kadif Propam Polri. Nah, terkait dengan sejauh mana sebenarnya keterlibatan Irjen Pol Verdi Sambo sendiri dalam peristiwa ini, apakah sekedar memberikan perintah atau ada dugaan bahwa lebih jauh dari itu, tentu saja ini semua masih menunggu penyidikan yang resmi dari Mabes Polri sampai nanti dinyatakan ini sudah selesai atau rampung, dan pada saatnya nanti tentu saja akan diajukan kepada pihak kejaksaan. Untuk selanjutnya tentu saja nanti akan kita tunggu persidangan terhadap perkara ini yang selagi telah menjadi konsumsi publik Indonesia secara luar biasa, karena juga telah tidak saja menyita perhatian publik, juga para pemerhati hukum dan mereka yang sangat concern terhadap reputasi Polri sebagai penegak hukum, sebagai pengayom masyarakat, dan tentu saja pertaruhan yang sangat besar, dan ini semua tentu saja sangat disadari oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Presiden Joko Widodo sangat jelas menaruh perhatian sangat khusus terhadap kasus ini, dan ini sekali lagi diharapkan semua akan bisa membuat pihak Mabes Polri pada saatnya nanti mengungkap sejelas-jelasnya kepada publik Indonesia, dan tentu saja ini semuanya demi keadilan, demi hukum. Tentu saja demi keadilan bagi pihak korban, dalam hal ini keluarga korban, dan bagi tentu saja pihak terduga atau tersangka yang sejauh ini sudah kita ketahui siapa-siapa saja mereka. Well, until here that I can update you on the development or the investigations into the case of the murder of Brigadir J. Huta Barat, a police officer who was killed on the 8th of July 2022 in the house of his own superior in this case, actually his direct commander in this case, Inspector General Verdi Sambo, who has been detained by the police in a special place at the mobile brigade unit of the police in Kelapa II, Depok, West Java. So we are still waiting for next or further updates on the case, of course, coming out from the police headquarters in due course, of course. Thank you very much for your attention. Until we meet again in the next episode, especially on this topic. Thank you very much from me. Once again, Ahmad Sidrwan. As usual, it's always a great pleasure to be with you on Bravo Iwan, of course, on Bravos Radio Indonesia. Thank you once again. Salam Bravos.
Terima kasih, Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6, Kramat Jati, Jakarta Timur. Bravos, Bravos, your digital radio station.